Good morning, students. Fine. So, in the previous session, we have discussed about what are the different types of neural networks we have in deep learning. So, we'll be having different types of networks. Neural networks. So one is feed forward neural network, another one is convolution neural network, recurrent neural network, LSTM, long short term memory, and we have gated recurrent unit, and we have transformers, we have autoencoders, we have generative adversarial networks like GANs, and graph neural networks, diffusion models. So these are all the different types of neural network architectures that we used to create for solving problems using deep learning. Okay, and what kind of networks used for what purpose, so that's also we have discussed in the previous session. So if we have images, if we have videos type of data, then if you want to perform predictions, detections, or analysis type of things on these images or the videos type of information on the data set, so then you are supposed to use convolutional neural network. Okay, so that's best for images only. Videos are nothing but the collection of images only, right? So at the core data type, we will be having images as the one, right? So if you have images problem, so if you want the solution for that, so then you have to use CNN. So which is the best one. Okay, so then so if we have text data, or if we have sequential data like speech, like paragraphs or the messages or articles type of information, so then you're supposed to use transformers. Okay, so transformers like previous versions like RNN and LSTM. So RNN is the basic one. So the next improved version of RNN is LSTM. So that too improved version of LSTM is a transformer. So that you can use. Okay, and for generating stuff, so for using generative AI, then you can take the help of GANs or diffusion models. Okay, so which is used for the purpose of generating the things, mainly images. Okay, finally if you have the tabular data, then you can go for directly FNN, feed forward neural networks. Excuse me. So feed forward neural networks, okay, which is the basic one. So as we have discussed in the previous sessions, so how a perceptron is there. So just a simple implementation of this simple layer network is what your feed forward neural network. It has just one input layer, and it will be having hidden layers, and it will be having output layers, and the data is in one direction, flows in one direction, and this is best for predictions or classification. Tabular data ಇತ್ತು, ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ML ಟಾಸ್ಕ್, ಬೇಸಿಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂತ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಮೇಜಸ್ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಟಾ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಾಟಾ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಡಿಯೋಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವೀಡಿಯೋಸ್ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ so far. So if you have that kind of data set, then you directly go for using FNN. Okay, so so the implementation, simple implementation of this we have already seen in the previous sessions by using NIST data set, right? So for digit recognition. Okay, so now we shall start about convolutional neural network. So convolution neural network, what it is, how it is going to be implemented and all, so that we shall discuss today. Okay, share my screen. Okay, hope the screen is visible. So screen is visible. I have shared my VS Code.
platform. Fine. So next we shall start what is actually convolution neural network and how it is going to be used, how it is going to work. Okay, first before that, as we said, so convolution neural network is mainly used and it is the best neural network architecture for when we have a problem with the images, when we want the solution using images. Okay, images ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಇಮೇಜಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೋರ್ ಡಾಟಾ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ images, then you have to choose, you have to go with CNN, so which is the best one for the image data type, right? So CNN are basically designed to address the image recognition systems and classification type of problems. Okay, because CNNs have like wide applications in images and video recognition, recommendation systems and natural language processing like stuffs. So CNNs are majorly used. Okay, so for that purpose we have taken this at first. Okay, since it is of with a broad range of applications. Okay, so before getting into the network architecture, how it is going to work out and all, so let us see how does first computer read an image. Okay, so let me just show you an image. Just a sec. May I know what is this? What is this? Who is this? Probably might not know this person. So he is Abraham Lincoln. Might be have heard of Abraham Lincoln, right? So let's not bother about who is he and what he did and why he is so famous and all. So let's just get in our topic. Okay. So as it is appearing to our eyes, so it is just an image of a person, photo of a person, right? So he is aged one, he has black hairs, he has two eyes, and he has a beard, he has a bow tied to his neck, and he is wearing a black coat and white shirts, and likewise, right? So we can describe this feature, right? So same image, if computer sees with its eyes, how it is going to see it is like this. Okay, if this is the image which is seen to our eyes, so this is the way computer see it. Okay, so the same image computer is observing like this only. Okay, and what does these values is representing, how it is going to be decided that this has to be the value to be present here, right? This values is nothing but these are the pixel values. So what is actually pixel? So pixel is the smallest unit of a image. Okay, so and the value represents the intensity of the pixel.
Okay, so what is that intensity? So it is nothing but your brightness. Okay, so that brightness is itself is the pixels value that you are seeing here. Okay. Yes. Yes. Anybody have any doubts? So this is the value that is going to be identified by the computer. Okay, so how these values are decided? So this represents the intensity of the pixel. Okay, the computer reads any image in the range of values between 0 to 255. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಈಚ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ 0 to 255 ಒಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and how that value is decided, it depends on the brightness of that pixel. If it's similar to the bulb, okay, how the bulb is showing, giving the brightness. So if it has if we choose the bulb with a more intensity, high intensity, it will give more light. Then that means, so that brightness, that high brightness can be mapped with the color white. Okay, so in the similar fashion, so if we have the bulb with a less brightness, then it is giving you a darkness. So darkness is represented by the color black. So likewise, the brightness of the pixel ranges from 0 to, as it ranges from 0 to 255, so the color ranges from black to white. It slowly, if the brightness is increasing, slowly it grades shades with the black, and it slowly move to the gray and then to the white. Okay, so in this way it is going to be represented, and it is going to be seen, observed by the computer eyes. Okay. And this is how the computer going to store the information about the image. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟೋರ್ ಆದರೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಿಕ್ಸೆಲ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, so if the pixel intensity is too much high, if the pixel intensity is too much high, then it is near to values are near to 200 plus, right? So you can observe here 252, 251, so 239, 255, 249. So likewise, right? In the similar way, if the pixel intensity is very dark, low, so then those pixels are dark in color, right? So 1 0 0 ನೋಡಿ, ಸೊ ಆ ಕಲರ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಥರ ಇದೆ, right? So this is how the information is going to be stored. Okay, and whatever the image processing stuffs, whatever the operation that is going to be happened or applied on the particular image, so those are all work on these values only, and thereby it reflects the key changes in the output. Okay, so affects the image, like blurring the image or sharpening the image, changing the color. So whatever the image processing stuffs that you are going to apply, so everything happens on these values, not on the colors observed in this image. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಆ ಥರ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ black and white, like grayscale image. Okay, but overall we'll be having 3 different types of images. Okay, one is colored image, another one is black and white, third one is grayscale. Okay, so colored image alli ಏನಂದರೆ, so we'll be having like ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದೇ ಥರ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಕಲರ್. ಈವನ್ ಈ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಇಮೇಜಸಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಗ್ರೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇ ಸ್ಕೇಲ್.
ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಲರ್ಡ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಇಮೇಜಸ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ನವ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ನಮ್ದೇನು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಇಮೇಜಸ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು. ಸೊ ಇಮೇಜಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಕಲರ್ಸ್. ಓಕೆ, then how those colors have been appeared if we have a single matrix here. ಓಕೆ, ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಂಗಲಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈಗ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ವೈಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ವೈಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಲರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ for the colored images we used to have the combination of image layers. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ black and white or the grayscale image you have a single matrix. For the colored image you have 3 different layers of matrix. So like this. Okay, and each matrix is for each primary colors ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ RGB colors, so red, green and blue. So okay, for each layer you will be having each matrix. Okay, and thereby the combination of these 3 layers values will combine together to form a final pixel colors. Okay, so that's how you can see the colorful images. Okay. So ಈ ಥರ 3 layers ಆಗಿ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಏನಾರು ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಲರ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ದರೆ. Okay, so that is how these things going to be happen. How computer sees image, if it is of black and white, if it is of colored. Okay. Okay, I hope you got to know how the values has been observed, how the images are read in the computer eyes. Okay, so how does a computer read an image? So computer sees 3 like for the grayscale image or a black and white image, so you can see one channel of values. For the colored images, so the image is broken down into 3 color channels, which is the red, green and blue, and each of these color channels are mapped to the image's pixels. Okay, so then the computer recognizes the value associated with each pixel and determine the size of the image. Okay, so how these things are going to be happen? So red is like this. Okay, and using these only we are going to perform the next operations. Okay, so this is how the image is going to be observed read by the computer. Okay, next we shall see what are actually convolutional ನ್ಯೂರಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ ನ್ಯೂರಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ processing images, predictions or recognition purposes of using images. So we have to know how these images first read by the computer. Okay, so that's why I have just given a brief idea of how computer is going to read the images, how the values are going to be taken, because the next operation is going to be depend on this stuff only. Okay, so I hope you got to know this concept. Okay, so next we shall move on to the topic, our main topic of today, that is convolutional neural network. So what are actually convolutional neural network? What are CNN? Just close this.
So convolutional neural networks are like neural networks only, so as we have seen in the previous session, so which are made up of neurons with the learnable weights and biases. We have seen this already in the previous two sessions. So we have weights and we have biases, which is going to be calculated together, going to be used for the calculation purpose. On these things we're going to apply some activation functions. Okay, so after using all these stuffs, we got to know some results from which is coming out from this neuron. Okay, and each neuron receives several inputs, and it will take the weighted sum over them and pass through the activation function and responds with the output. Okay, and the whole network will be having a specific thing called as loss function anta ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so and what does is this? So while processing, some data may be lost. Okay, so that how much lost it would be, so that measurable unit quantity so is going to be observed using the loss function. Okay, and to reduce this loss, we can also take the help of CNN. So that's the another point, so another advantage of using this CNN. Okay. Next, first it is we shall see the how do convolutional neural networks works. So we got to know that. So how this why this is used, what are convolutional neural networks? So convolutional neural networks are again the networks only, so neural network architectures only, so which is used which is made up of neurons with learnable weights and biases. Okay, so similar to our basic neural network architecture, but here it is going to it's going to use 4 different layered concept. Okay, so what are those 4 different layers? So it is going to construct, it is going to build the architecture using these 4 layers. So 4 layered architecture ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇನು, so like we have convolutional layer, ReLU layer, pooling and fully connected layer. Okay, so we have 4 different layers. So these 4 layers are used for the purpose of prediction or recognition using the image data, and it also used to reduce the loss. Okay, so next we shall see what are these. Let's begin by checking out with a simple example. Okay, how these layers are going to work out and all. Okay, let me just have an example. I'll just show you the example image. So consider this image. Okay, so what are you observing here? So consider this image. So here there are multiple rendering or renditions ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, like different patterns of X and O, right? So we have just taken this example. We have different patterns of X and different patterns of O here. So as very similar to MNIST data set we have showed in the previous sessions. So MNIST data set alli nodidvalva. So handwritten ಡಿಜಿಟ್ ರಿಕಗ್ನಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಅಗೇನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಾಟಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ರೆಂಡಿಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ಅಂತ. So we have multiple renditions of X and O here. Okay, and this makes it tricky for the computer to recognize. So
what is this actually, because we have a different is this a particular symbol, or is it a particular alphabet, or it is just a drawing. So likewise the computer might get confused. It might be tricky for computer to recognize what is this actually. So but the goal is that if the input signal looks like the previous images it has seen before, so ಮುಂಚೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರು ಥರನೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಮೇಜ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್, ಸೊ ದಟ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಆ ಇಮೇಜಿಗೆ ಏನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅದೇನು ನೋಡಿರುತ್ತೆ ಆ ಇಮೇಜ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕನ್ವಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ವಾಲ್ವ್ with input signal. So the reference signal will be convolved with the input signal, then the resulting output signal is then passed to the next layer. Okay, so this is the common process, main thing that is going to be happen in the convolutional neural network. Okay, so input signal ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೋಡಿರೋಂಥ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, so that's how this going to work out. So the computer understands every pixel in this case, and okay and how that convolution is going to be happen. Okay, so that thing we shall see now. So observe here. So like in this case we can observe, so let me show it. So consider in this case, so what you are observing, the computer understands every pixels, right? So in this case the white pixels are said to be -1 while the black ones are in 1. Okay, so this is just a way we have implemented to differentiate the pixels in the basic binary classification. Okay, this is just an example. For example I am taking, so like -1 ಅನ್ನೋದು brightest pixel and +1 ಅನ್ನೋದು ಡಾರ್ಕೆಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ವಿ ವುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪೇರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಮೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ ರೆಂಡಿಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಮೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಇಮೇಜನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಮೇಜ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಆ ಇಮೇಜನ್ನು ಇನ್ಪುಟ್ ಇಮೇಜನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ ರೆಂಡಿಷನ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ವಿ ವುಡ್ ಗೆಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ದೆನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು. Okay, so this is our normal x, this is the another x rendition here you can observe. Okay, so we have just taken the normal one and the other renditions. Okay, so we might get other than common ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಿದೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೈಪಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ನಮಗೆ we would get a lot of missing pixels. So how do we fix this, right? ಸೊ ಆವಾಗ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಇದನ್ನು ಗೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸಿಂಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು. So we will take a small patches, whatever called as what you see here, blue, green, teal green and the orange boxes. So these are all called as the filters. Okay, so we take the small patches of these pixels which is called as filters and try to match them with the corresponding nearby locations to see if we get a match or not. Okay, so by doing this the convolutional neural network gets a lot better at seeing the similarity than directly trying to match the entire image. Like entire image na direct agi so match ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ,
So this is the first thing going to be happen. Okay, next, convolution of an image, how it's going in the next step. So there will be convolution happen for the image. So convolution of an image going to happen. Convolution of an image. Okay, so here should take okay. So convolution has the nice property of being translational invariant. Like, so what it will going to do is it will going to use the filters so to represent the feature of interest. ಯಾವ ಫೀಚರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪೋರ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ದ ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನಲ್ ನ್ಯೂರಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಲರ್ನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕಂಪ್ರೈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬೈ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಹೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4 steps in the convolution. Okay, what are those? So we will just have line up the features and the image. So what are all the images and what are all the filters are there? So these are all nothing but the features. ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ these are nothing but the features. So multiply each pixel by the corresponding feature pixel. ಪ್ರತಿ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ನು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪಿಕ್ಸಲಿಂದನೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಸಮ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದೆಮ್ whatever the multiplication result will come. So we're going to add them and find the sum. So finally we'll divide the sum by total number of pixels in the feature. These are the steps we have to follow. Okay, so let me just show you with the image. Okay, you can observe here. Okay, so first what we're going to do, so line up the features in the and image. Okay, so we are going to have these filters. So whatever we have taken as a portions, so imagine ಯಾವುದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸು ಆ ರೆಂಡಿಷನ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಚಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕನ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಔಟ್. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಈಚ್ ಇಮೇಜ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಬೈ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್. ಸೊ ಈಗೇನು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಸೊ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಪೋರ್ಷನ್ we have taken. Okay, sorry, at the top portion we have taken 3x3 matrix. Okay, so we are going to multiply each and every one. Okay, so multiply 1 into 1, so placing it here. So multiply -1 into, so 1 into 1 -1, placing it here. Next -1 into -1, placing it here. So likewise it keeps on moving. Okay, until it reaches all the values, ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದಿಷ್ಟನ್ನು ಸಮಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಸಮಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸಮಪ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ ಸೈಜ್ ತೊಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದು, ಸೊ ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ okay. So you can observe here, so as done in, so we have multiplied and we have with the existing image, and the product is stored in the another buffer
buffer place. Okay, so we completed, after this we have completed with the 2 steps. So we added the values and let the sum. Okay, so then we are going to divide this number by the total number of pixels of the feature image. Okay, so when that is done, the final value obtained is placed at the center of the filtered image. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಈಗೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಮ್ ಬಂತು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ಈ ಥರ ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಫಿಕ್ಸಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಫರ್ ಫೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಫೀಚರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಮೈನಸ್ ಬರೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಬರೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಸೊ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನಿಗೆ ಸಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆವ್ರೇಜ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಆವ್ರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದರ ಸೆಂಟರ್ ಪಿಕ್ಸಲಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್. So we are going to place it at the center of the filtered image as shown here. Okay, so now we can move this filter around and do the same at any pixel in the image. Okay, ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಇದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಮೇಜ್ನ ತೊಗೊತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಥರನೇ ಪ್ರತಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೋರ್ಷನ್ಗೂ, ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಗೂ ತೊಗೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇದನ್ನು ತೊಗೊತೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆದ್ರೂ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರ್ಬೋದು, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆದ್ರೂ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕಂಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಪಿಕ್ಸಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. Okay, so as you can see, after performing the first 4 steps, so we have the value. So ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ. ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಈಗ ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಥರನೇ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಮೂವ್ ದ ಫೀಚರ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಅದರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಹೌ ದ ಫೀಚರ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಥರ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಮೇಜಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ರೆಂಡಿಷನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಬಂದಾಗ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯು ಮೈಟ್ ಗೆಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. So totally we'll be having 7 cross 1 2 3 4 7 cross 7 matrix. So we got these values for all these places. Okay, ಈ ಸೆಂಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಇದಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಬರುತ್ತೆ. Okay, so here we consider just one filter. Okay, similarly we'll perform the same convolution with every other filter to get the convolution of that filter. Okay, so one filter ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ದು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay, so the output signal strength is not depending where the features are located but simply where the features are present. Okay, whether the features are present or absent. So based on that, so these values will be concluded. Okay, after that, so what happens, so now we have gone with the first layer here. So what are the different layers? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ ಲೇಯರ್, ರೇಲೋ ಲೇಯರ್, ಪೂಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲಿಕೇಟ್. ಸೊ ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೀಚರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಫೀಚರ್ ಜೊತೆ ರೆಂಡಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಮೇಜನ್ನು ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದು ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೇಯರ್ 2ದಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೇಲು. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಲೋ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ,
So ReLU is an activation function, as we said discussed in the previous session. So ReLU is an activation function, but what is an activation function basically? So activation function activates the node if the inputs like what it will going to do. So it will activate if the input is above the certain quantity. So or if it is at the 0 or if it is at the negative, so we're going to change the values of the inputs. Okay, so input ಏನಾದ್ರು ನಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದನ್ನು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದನ್ನು, 0 ಇದನ್ನು ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಸ್ the threshold value. It is going to find out like output value how it going to take. So adana ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so let us just take an example. So rectified linear unit ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This is the ReLU is nothing but rectified, what is it here? So rectified linear unit, so that is why it is called as ReLU, rectified, rectified LU. R capital E small layer unit. Okay, so here it activates the node if the input is above certain quantity. So while the input is below 0, the output to 0, but when the input rises above the certain threshold, so it will going to have the dependent like linear relationship. Okay, so how it is going to be made, I'll just show you with the graph. Okay, so this is how it is going to happen. So we have some values here, right? ಸೊ ಇದಕ್ಕೀಗ ರೇಲನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಕೀಪ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. Okay, so thereby it will going to avoid, the main aim is to remove all the negative values from the convolution ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಾಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. So that is where it is intended. The main aim of this layer is to remove all the negative values from the convolution, so all the positive values remain same but all the negative values get changed to 0. Okay, so let's observe here. I can see here same image has been created. Okay, because you can observe here, so 0.7, so it is positive, it is kept as it is. Minus 0.11, it is the greater, it is negative value, so negative values change to 0. Okay, so after we process this particular feature, so we get this type of values. Okay, all the negatives has been removed, only the positive kept as it is. Okay, so similarly we do the same process to all the feature images. ಇದೇನು ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂದರೆ I'll just show you. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಈ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಫಿಲ್ಟರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಫಿಲ್ಟರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಫಿಲ್ಟರ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಫಿಲ್ಟರ್. ಇದೇ ಫಿಲ್ಟರ್ನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದ್ವಿ, ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದ್ವಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಬೇರೆ ರೇಂಜಸ್ದು ಬೇರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರೋದು, ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಫಾರ್ ಈಚ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್. ಅದಾದರೆ ಅಷ್ಟೂ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಸ್ಸು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಡೂ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಫೀಚರ್ ಇಮೇಜಸ್.
ಓಕೆ, ಫೀಚರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದ ರೆಂಡಿಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟು. ಇದು ಒಂದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫೀಚರ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫೀಚರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫೀಚರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫೀಚರ್, ಆಲ್ ದ ಫೀಚರ್ ಇಮೇಜಸ್ಗೂ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, like this we are going to do it. Okay, so inputs from the convolution layer can be smoothened to reduce the sensitivity of the filters. Okay, so that's why you know, like negative values will all be removed, keeping only positive values. So this smoothing process is called subsampling anta helತೀವಿ. Okay, so like this will avoid sensitivity, this will reduce the sensitivity. Okay, so minor changes ಏನಾದರೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗೋದೈತೆ ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಬೈ ಲಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ reduced. Okay, so this is what happens in the ReLU layer. Okay, next coming to the pooling layer. So next coming to pooling layer. So in this layer what happens, we shrink the image stack to the smaller size. Okay, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ನಮಗೇನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್. ಪೂಲಿಂಗ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಗ್ಗರ್ ಸೈಜ್ ಇರೋದನ್ನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಸೊ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಪೂಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಲೇಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ReLU ಲೇಯರ್. ಸೊ ವಿ ಡೂ ದಿಸ್ ಪೂಲಿಂಗ್ operations by implementing again 4 steps. Okay, so what are those 4 steps? These are what it is. So we'll pick a window size. Okay, actually 2x2 or 3x3 window size na first window na select ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ we'll pick a stride. Okay, and next we'll walk our window through across the filtered image. filtered image ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ReLU ಲೇಯರಿಂದ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಇಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ವಿಂಡೋ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ವಿಂಡೋ 2x2, ಯೂಶಲಿ 2 ಸೈಜ್ ವಿಂಡೋ, ಸೈಜ್ 2 ವಿಂಡೋ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಇದನ್ನು ನೀವೀಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಂಡೋ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿಂಡೋನ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿಸ್, ಸೊ 0, 0.1, 1, 0, ಅಗೇನ್ 1, ಸೊ ವಿಲ್ 1 ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು, so we took the window size of 2 and we got 4 values. We used to get 4 values. Okay, so from those 4 values the maximum value, so there is 1, so we'll pick 1. Okay, here 2, ಇಲ್ಲಿಂದ 4 ಬರುತ್ತೆ, 4ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ವಿಂಡೋ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಇಟ್. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಈ ವಿಂಡೋ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. 0.1, 0.3, 0.3, 0, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0.3 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ 0.5, 0, 0.1, 0.5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೆರಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಎರಡೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ 0.3, 0, ಸೊ 0.33. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಫಿಲ್ಟರ್, ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಇಮೇಜಸ್ ಇದೆ, ಫೀಚರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಇದೆ, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ pooling. Okay, so well, the easy part of this process is over. So next we need to stack up all these layers. Okay, so even layers ide ivaga, so it's time to
frame this one picture with all like 4 cross matrix from a 7 cross 7 matrix. 7 cross 7 ಇಂದ ನಮಗೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಇಮೇಜ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲೇನು ಬಂದಿದೆ 7 cross 7. ಸೊ ಬಾರ್ಡರ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಓಕೆ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಬಾರ್ಡರ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ನೇಮ್ 7 cross 7. 7 cross 7 ಇಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ಎಷ್ಟು 4 cross 4ಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಹೇಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಫೈನಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ we are here with the 4 cross 4 matrix from the 7 cross 7 matrix after passing the input through these 3 layers: convolution layer, railway layer and the polling layer. So as it is appearing here in the image. So but can we further reduce the image from 4 cross 4 to something lesser? Okay, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಇನ್ನೂ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಇಟ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ರೇಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಟಾಸ್ಕ್, ಸೇಮ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಬೈ ಪಾಸಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೇಯರ್ಸಿಂದ ಏನು ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೇಯರ್ಸಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ಥರ ಸೊ ರಿಪೀಟೆಡಾಗಿ ಇಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಮೈಟ್ ಗೆಟ್ ಈವನ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ ರೈಲು ಪೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಫ್ರಮ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೇಯರ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಮೈಟ್ ಗೆಟ್ ಈವನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಸೊ ನಾವು ಈ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೇಯರ್ಸಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ 7 ಇದ್ದಿದ್ದು 4 cross 4 ಬಂತು. ಸೊ ಈ 4 cross ಬಂದು ಅನದರ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಲು ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 4 cross 4 ಅದು ಮೈಟ್ ಬಿ 2 cross 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೇಯರ್ಸಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅದು 2 cross 2 ಇರೋದು 1 ಲೇಯರ್ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅರೇಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೇಯರ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ಸೊ 2 cross 2 ಇರೋದು ಸೊ 1ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಫೀಡ್ ಇನ್ x and o. There will be some elements in the vector, so that will be high. So we are going to observe the image here so that we can see for x there are different elements, for the o we can have the different elements. Okay, so we can observe here. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಈಗ ಬರೀ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಇದೇ ಥರನೇ ಸೊ ಓದ್ ಇಮೇಜಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೊ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಓ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಲ್ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ picture here? So in the first you can observe here in the x array, so first 4th 5th and 10th values are high, right? So then we can classify the image as x. So ಈ ಥರ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ we can classify it as x. So the concept is similar for other alphabets also. Okay, so with the certain values in the array, so we'll be having this particular sequence, particular pattern in the array. So then we can just observe that. So if we find the same match for the input new sample also, so then we can map the actual letter with the number what we require. Okay, so how it is going to be predicted ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂರಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂದ ಬರುವಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೀಗ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇವಾಗ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು ಹೊಸದೇನೋ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ
ಬಂದಾಗ ಈಗ ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ನ್ಯೂ ಇಮೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ದ ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ ನ್ಯೂರಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. Okay, so and will just do the prediction. Okay, so at this point we have done our training the network, so we can now begin to predict and check the working of this particular classifier. Okay, so what we are going to do, so we just give the in random alphabet, ಯಾವುದೊಂದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ತಗೊತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಫೈನಲಿ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಅರೇ ವಿ ಗಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ ನ್ಯೂರಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂದ ಬಂದಿರೋಂಥ ಅರೇ ಇದು. ಓಕೆ, ನವ್ how we use this to check what we have obtained is right or wrong. So what it is giving the result. So we make predictions based on the output data by comparing obtained values with a list of x and o. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ, ನಮಗೆ ಈಗ ಹೆಂಗೂ ಒಂದು ಅರೇ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಓ ಆದರೆ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ನಾವು ಆ ಥರ ಫೈನಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಏನು ಇಮೇಜಸ್ ಇತ್ತು, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇಮೇಜಸ್ ಇತ್ತು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಮೇಜಸ್ ಇತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋಂಥ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಬಟ್ ಒಂದೇ ಇಮೇಜಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಈಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನ, ಓ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಇಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, 0.91, 91%. ಸೊ ವಿ ಡೂ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಓ. ಓಕೆ, ಇದೇ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓವನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಎಕ್ಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಇದು ಓಗೆ. ಸೊ ಓದಿಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆ, ಸೊ ಓ ವೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಈ ಬಂದಿರೋ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನು ಬಂದಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ಇದ್ರದ್ದು 2.07, ಇದ್ರದ್ದು 4. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 0.51. ಸೊ ಇವಾಗ we have output as 0.51 for the letter O, 0.91 for the possibility match, like probability match for X. Okay, so what we are not, like what is the conclusion that we got to know from when it is comparing with our X and O? So it is clearly decided that, so we can it will match same ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಮೋರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್, ನಾಟ್ ಓ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, so this is how your convolution neural network going to work out. Okay, so it will going to train the model using the different filter images. So this is how we are going to have the different connections. It will going to work like this. Okay, okay, so just observe these values. So observe the images for the process. So first it is going to take out the feature images, filters feature images, and then it is going to do some calculations in the convolution layer. ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ ಲೇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಕನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ರೇಲು ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೂಲಿಂಗ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಸೊ ಸೈಜ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸೈಜ್
ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಟು ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೋಲಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಟ್ರೇಷನ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಈಸಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನ್. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಥರ ಯಾವುದೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಟು, ಡಿಜಿಟು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್ಸ್, ಪರ್ಸನ್ನು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಲು, ಈ ಥರ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್. ವರ್ಕ್. Okay. Okay. So that's how convolution neural network going to be implemented. Worked. So I'll just show you how these layers will be created. Okay, so in the next session we'll take up some problem and we'll have some implementations. Okay, so we'll have solve the problem. Okay, how the layers will going to be created. Okay. This is how the layers architecture is going to be created using Python. Okay, so what is this actually doing? So this is very small CNN for binary classification goskara just construct basic simple agi construct ಮಾಡಿರುವಂತ convolution neural network. So how this happens, how it works? So basically, so we'll take up the input images from 28 cross 28 values pixel size ಅಲ್ಲಿ. So next convolutional layer ಗೆ pass on ಆಗುತ್ತೆ. So that is ConV2D. So this is the convolution layer. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ pass on ಆಗುತ್ತೆ. Here features going to be extracted and it is going to work out. Okay, so what does it for means? So these are the number of filters. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಲ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ 4 ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಮಾಡೆಲ್ ಲರ್ನ್ಸ್ 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಡ್ಜಸ್ಸು, ಕಾರ್ನರ್ಸು, ಟೆಕ್ಚರ್ಸ್, ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಇದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥನ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಕರ್ನಲ್ ಸೈಸಸ್ 3x3. ಸೊ 3x3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಸ್ ವಿಂಡೋ ಸೈಜ್. ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೋಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ವ, ಸೊ ಆ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ, ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಂಡೋ ಸೈಜ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಇಮೇಜನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 3x3. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ 26 × 26 ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ 28x28 ಇನ್ಪುಟ್ ವಿತ್ 3x3 ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ 26x26 ಇಮೇಜ್ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಚ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ? ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫ್ಲ್ಯಾಟನ್. ಫೈನಲಿ ಬಂದಿರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿರೋ ಥರ ಏನು ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫ್ಲ್ಯಾಟನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಲ್ಯಾಟನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 1 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲಿ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ಟೋಟಲಾಗಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 2700+ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು 1 ಔಟ್ಪುಟ್ಟಾಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ,
ಒಂದೇನೋ ಬೈನರಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೈನರಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಒಂದೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಕು, ಇದರ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ. ಸೊ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. So it will produces one output. Here for this we have used sigmoid activation function. So sigmoid in the sense output is sigmoid use ಮಾಡಿದ್ರೆ it values the ranges between 0 to 1. ಓಕೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾದರೂ ನಿಯರ್ ಟು 0 ಬಂತು ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ 0 ಅಂತ. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಿಯರ್ ಟು 1 ಬಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಅಂತ. ಆದರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ನೋ, ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಡಾಗ್, ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮೇಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ವೆದರ್ application will be rejected or accepted. So yes or no, male or female. It's likewise sick or healthy, likewise. Okay, so this is how we are going to implement the CNN. So first we are going to build the convolution layer, so extract the spatial layers. Next we are going to flatten the layer, flatten the values resultant from the CNN, and after that we are going to make the decisions using the dense layer. Okay, so this is how you can create the CNNs using the Python. And in the next session we shall take up some problem and solve that using the CNN. Okay, so that's all for today.